Hello students, in this video we are going to discuss marks based study plan for our CA Foundation Business Law subject. Okay, so first of all, as you already know, manaki business laws lo total 7 chapters untai. First chapter Indian Contract Act, second chapter Sale of Goods Act, third chapter Indian Partnership Act, fourth chapter Companies Act, fifth chapter Limited Liability Partnership Act, sixth chapter Negotiable Instruments Act, and seventh chapter Indian Regulatory Framework. First of all, question paper pattern discuss చేద్దాము. Total మనకి question paper లో 6 questions ఉంటాయి. Question number 1 to 6. Each question లో 3 sub questions ఉంటాయి. A, B, C. A 7 marks, B 7 marks, and C 6 marks. Except question number 6. Question number 6 లో same 3 sub questions ఉంటాయి కానీ A for 7 marks, B for 6 marks, and C for 7 marks. Okay na? Remaining questions అన్నిట్లో కూడా 7, 7, 6. Now, total is 6 questions లో we need to attempt 5 questions nana. Okay na? Each 20 marks kada? 7 plus 7 plus 6, 20 marks kada? So 5 into 20, 100 marks. Now the point is, ఈ question number 1 to 6 లో మనం attempt చేసే 5 questions లో కంపల్సరీ question number 1. Question number 1 ఉండాలి. Question number 1 is mandatory, you cannot take it as choice. Remaining question number 1 కాకుండా question number 2 నుంచి 6 వరకు out of 5, 2, 3, 4, 5, 6, ఈ 5 questions నుంచి you can attempt 4 questions. So question number 1 plus 4 questions, total 5 questions, 20 marks each, 100 marks. Okay na? Now we'll discuss the paper pattern in detail. See, this is the fixed paper pattern from ICA. Question number 1A from Indian Contract Act. Question number 1B from Companies Act. Question number 1C from Indian Partnership Act. Cheppana indaka total 6 questions untai. Each question has 3 sub questions, and the last question same 3 sub questions but 7, 6, 7. Remaining questions anni kuda 7, 7, 6 untai. Okay. 1A Indian Contract Act, 1B Companies Act, 1C Indian Partnership Act. ఇది ఫిక్స్డ్. ఓకే, ఈ ప్యాటర్న్ మొత్తం కూడా ఫిక్స్డ్ బై ఐసీఏ. ఎవ్రీ అటెంప్ట్ ఐసీఏ ఇదే ప్యాటర్న్ ఫాలో అవుతుంది. 2A Sale of Goods Act, 2B Companies Act, 2C LLP Act. రిమెంబర్, LLP Act నుంచి ఒకటే క్వశ్చన్ వస్తుంది విచ్ ఈస్ ఇన్ 2C. నెక్స్ట్ 3A Partnership Act, 3B Companies Act, 3C Contract Act. One more point to remember, Companies Act నుంచి 3 questions వస్తాయి, 1B, 2B, 3B. ఓకే, నెక్స్ట్ question number 4. A Indian Contract Act, B Negotiable Instrument Act, C Indian Regulatory Framework. One more point to remember, Indian Regulatory Framework మనకు ఒక చాప్టర్ ఉంటుంది, దాని నుంచి ఒకటే క్వశ్చన్ వస్తుంది విచ్ ఈస్ ఇన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 4C, 6 మార్క్స్. 5A Sale of Goods Act, 5B Indian Partnership Act, 5C Indian Contract Act. And the last question 6A Negotiable Instrument, B Indian Contract, C Sale of Goods Act. Okay, ఇది ఫిక్స్డ్ ప్యాటర్న్ అన్న. ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే ఈ ప్యాటర్న్ని బేస్ చేసుకొని I've created weightage for each act, each chapter. See, Indian Contract Act లో టోటల్ 5 questions వస్తున్నాయి, టోటల్ 32 మార్క్స్. Sale of Goods Act నుంచి 3 questions, 21 మార్క్స్. Partnership 3 questions, 20 marks. Companies Act kuda 3 questions, 21 marks. LLP and Indian Regulatory Framework, just I have said before, okate question vastadi, 6 marks. Negotiable Instruments Act nunchi 2 questions vastayi, 14 marks. Okay na? No need to note down this. Ee PDF nenu description lo upload chestanu, you can download it from there. Now, ippudu ee weightage ni base cheskoni let's prepare our study plan. సో ఇప్పుడు ఈ ప్లాన్లో నేను 3 స్టేజెస్ ఇస్తాను. స్టడీ ఇట్ వన్ ఆఫ్టర్ ద అదర్ అకార్డింగ్లీ. ఫస్ట్ వన్, స్టార్ట్ యువర్ ప్రిపరేషన్ విత్ ఇండియన్ పార్ట్నర్షిప్ యాక్ట్, కంపెనీస్ యాక్ట్ అండ్ LLP యాక్ట్. ఓకే, ఇండియన్ పార్ట్నర్షిప్ యాక్ట్లో టోటల్ 3 యూనిట్స్ ఉంటాయి, 20 మార్క్స్. కంపెనీస్ యాక్ట్ 1 యూనిట్, 21 marks. LLP Act 1 unit,
And moreover, LLP Act content, it will be like a combination of Partnership and Companies Act. 6 marks. So 20 marks plus 21 marks plus 6 marks, total 47 marks. సో మనం ఎప్పుడైనా కూడా లా ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ 3 యాక్ట్స్తో స్టార్ట్ చేస్తే బెటర్. ఎందుకంటే కంపేర్డ్ విత్ ఆల్ ద అదర్ యాక్ట్స్, అదర్ చాప్టర్స్, ఈ 3 యాక్ట్స్లో కంటెంట్ తక్కువ ఉంటుంది, బట్ మార్క్స్ ఎక్కువ వస్తున్నాయి. సో చూడండి, ఇండియన్ పార్ట్నర్షిప్ యాక్ట్ 3 units 20 మార్క్స్, కంపెనీస్ యాక్ట్ అండ్ LLP యాక్ట్ ఓన్లీ 1 unit 21 మార్క్స్ అండ్ 6 మార్క్స్ రెస్పెక్టివ్లీ. సో మిగతా యాక్ట్స్తో కంపేర్ చేసుకుంటే కంటెంట్ ఈ 3 యాక్ట్స్లో తక్కువ ఉంటుంది, బట్ ఎక్కువ మార్క్స్ వస్తున్నాయి. అప్రాక్సిమేట్లీ 3 యాక్ట్స్ కంప్లీట్ చేస్తే వీ కెన్ అటెంప్ట్ 50% ఆఫ్ ద పేపర్, 47 మార్క్స్ అప్రాక్సిమేట్లీ. ఓకేనా? That's why let's complete these 3 acts first stage, in first stage. Now in stage 2, we'll study Sale of Goods Act and Negotiable Instruments Act. That's it. Sale of Goods Act lo total 4 units untai, 21 marks. Negotiable Instruments Act 1 unit, 14 marks. Total 35 marks. So first stage complete అయిపోయిన తర్వాత next pick Sale of Goods Act, thereafter Negotiable Instruments Act. Now stage 3, at last of your preparation, study Indian Contract Act and Indian Regulatory Framework. Indian Contract Act lo total 9 units ఉంటాయి, 32 marks weightage, and Indian Regulatory Framework 1 unit, 6 marks. Total stage 3 38 marks. Now the point is, so what's the reason behind putting Indian Contract at the last? The reason is, see, Indian Contract Act lo total 9 units ఉంటాయి. దాంట్లో జనరల్ కాంట్రాక్ట్స్ అని, స్పెషల్ కాంట్రాక్ట్స్ అని 2 types ఉంటాయి. ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ కంటెంట్ చాలా ఎక్కువ కంపారిటివ్లీ, బట్ ఆ కంటెంట్కి వచ్చే మార్క్స్ చాలా తక్కువ. అందుకు మనము లాస్ట్ చదువుకుందాం. అండ్ ఇంకో రీజన్ ఏంటంటే, సి వెన్ ఎవర్ యూ స్టార్ట్ ద ప్రిపరేషన్, మనము అట్ ద స్టార్ట్ మన ఇంట్రెస్ట్ లెవెల్ కానీ ఫోకస్ లెవెల్ కానీ ఎక్కువ ఉంటుంది, బట్ అది గ్రాడ్యువల్గా తగ్గుతూ ఉంటుంది యాజ్ ద టైం పాసెస్. సో లాస్ట్ మూమెంట్లో ఇంకా మనకి ఎగ్జామ్ దగ్గరకు వస్తుందనగా మనం ఏం చేస్తామంటే కాన్సెప్ట్స్ని ఫాస్ట్గా రివైజ్ చేసుకుంటాం. అలా కాన్సెప్ట్ని ఫాస్ట్గా రివైజ్ చేస్తున్నప్పుడు ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ చదవడం వల్ల మనకు బెనిఫిట్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే డెఫినెట్లీ ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ కంటెంట్ వైజ్ ఎక్కువ ఉంటుంది, బట్ కాన్సెప్ట్స్ ఈజీగా ఉంటాయి. లైక్ ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ కాన్సెప్ట్స్ చూసుకుంటే మీరు కన్సిడరేషన్, రూల్స్ టు కన్సిడరేషన్, నో కన్సిడరేషన్ నో కాంట్రాక్ట్, కోవర్షన్, ఎక్స్ప్రెస్లీ డిక్లేర్డ్ వర్డ్ అగ్రిమెంట్స్, ఇవన్నీ సింపుల్గా ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ టేక్ కంపెనీస్ యాక్ట్. కంపెనీస్ యాక్ట్ కంటెంట్ తక్కువ అవ్వచ్చు, బట్ ఆ కాన్సెప్ట్స్ చాలా డిఫికల్ట్గా ఉంటాయి, మనకు అంత ఈజీగా అర్థం అవ్వవు. సో అట్లా రిమైనింగ్ యాక్ట్స్తో అన్నీ కంపేర్ చేసుకుంటే ఇన్ మై పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ కాన్సెప్ట్స్ చాలా ఈజీగా ఉంటాయి. సో మనం అది లాస్ట్ చదవడం వల్ల ఫాస్ట్గా రివిజన్ చేసినా కూడా కాన్సెప్ట్ ఈజీగా అర్థమవుతుంది. వీ కెన్ అటెంప్ట్ ద క్వశ్చన్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ ఇన్ ద పేపర్, ఇన్ ఎగ్జామ్ పేపర్. ఓకేనా? సో అది రీజన్. ఓ పాయింట్ టు బి నోటెడ్, ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్, ఇండియన్ రెగ్యులేటరీ ఫ్రేమ్వర్క్ లాస్ట్లో పెట్టానంటే దాని మీనింగ్ వాటిని వదిలేమని కాదు. ఓకేనా? అట్ లాస్ట్ మనము అన్ని చాప్టర్స్, అన్ని యాక్ట్స్ని కవర్ చేయాలి. ఓకే, బట్ మార్క్స్ని బేస్ చేసుకొని ఏది ఫస్ట్ ప్రయారిటీ, ఏది లాస్ట్ ప్రయారిటీ అని చూసుకుంటున్నాం అంతే, మార్క్స్ అండ్ కంటెంట్ని బేస్ చేసుకొని. ఓకే, నా సో దిస్ ఈస్ ద స్టడీ ప్లాన్ రా. స్టేజ్ 1 పార్ట్నర్షిప్ యాక్ట్, కంపెనీస్ యాక్ట్, LLP యాక్ట్. స్టేజ్ 2 సేల్ ఆఫ్ గుడ్స్ యాక్ట్, నెగోషియబుల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ యాక్ట్. అండ్ స్టేజ్ 3 ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ అండ్ ఇండియన్ రెగ్యులేటరీ ఫ్రేమ్వర్క్. ఓకేనా? నా let me tell you one more thing. Nana, while you are studying law, don't by heart it. Understand the concept. Law is a beautiful subject. Understand the concept. And once a concept అర్థమైన తర్వాత compulsory test your knowledge by practicing certain questions. See, most of the students face చేసే problem ఏంటంటే in exam they understand the question but they don't know how to write the answer. వాళ్ళకి క్వశ్చన్ అర్థమవుతుంది, బట్ ఈ క్వశ్చన్కి ఏ ఆన్సర్ రాయాలో తెలియదు. అది తెలియాలంటే యూ నీడ్ టు ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్స్ కేర్ఫుల్లీ. మనము ఫ్రీక్వెంట్గా క్వశ్చన్స్, డైలీ ఒక 2 క్వశ్చన్స్ అట్లా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటే మన ఆన్సర్ రైటింగ్ అనేది ఇంప్రూవ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో కంపల్సరీ కాన్సెప్ట్ చదవడమే కాదు, రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి. లాలో మెజారిటీ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఫేస్ చేసే ప్రాబ్లం ఇదే. లాలో ఎందుకు తక్కువ వస్తాయంటే ఏం రాయాలో అర్థం కాదు. ఓకేనా? సో కంపల్సరీ డైలీ ఒక 2 క్వశ్చన్స్ అని పెట్టుకొని చదువుకోండి ఫర్ ద సెప్టెంబర్, ఫర్ ద అప్కమింగ్ ఎగ్జామ్. ఓకే, నా సో that's all for the video.